Several people joined the final journey of noted human rights activist K Balagopal. Wherever there has been inequality, there has been a questioning of inequality. And questioning of inequality is precisely almost I would say it is the starting point of the concept of human rights. Balagopal was an exceptional human being. He had many gifts, a brilliant intellect, a unique capacity for hard work, a rare ability to write and speak with power. All these gifts he put to good use, not for self-interest, but in the service of society. Socially, he was often a man of few words, but in every other way, he had so much to say, which he said above all by the way in which he led his life, often timed to the minute for years on end. September 2008. The last time I met Dr. Balagopal, I told him I wanted to make a film about him. క్యాసెట్ నిండిపోతుంది నాలుగు కదా వాళ్ళు. Right from the childhood, he wanted to ask him what he would become when he grows up. He would tell people he would become an engine driver. He loves travel. Mathematics, I think he was some kind of a born genius. It was always 100 on 100 for him in maths. As a child also, he was very adult-like in some of his behaviors. ఆ చందమామ మ్యాగజైన్ వస్తే ప్రతి కథ చదివి వినిపించేవాడండి. ఎట్లా అంటే మధ్యలో మాత్రం చిన్న చిన్న డిమాండ్స్ ఉండేవి. మంచినీళ్ళు తీసుకురాపు, ఓ బెల్లం ముక్క తీసుకురాపు, ఇట్లాంటివన్నీ అడిగేవాడు. బట్ అదర్వైజ్ హీ రియల్లీ టుక్ కేర్. Then suddenly he got this brilliant idea of starting a Kannada newsletter. And this newsletter was hilarious. I think all the writing skills of both Balagopal and all of us came from writing for this newspaper. He never used to like to tell a lie or tolerate even the simplest lie. He had these occasions of silence and thoughtfulness that he had from the beginning. He always had them. ఒక రకమైన ఇన్నర్ వరల్డ్లో బతికేవాడు ఈవెన్ యాజ్ ఎ చైల్డ్. Gopi had an inner world that was much larger than the outer world he existed in. ఆ తిరుపతిలోనే వాడు కాలేజీలో కూడా చేరింది. ఆ కాలేజీలో చేరినప్పుడు నాకు సీనియర్ ఒక ఆయన వాడికి టీచర్గా ఉండేవాడు. ఒకసారి నేను సెలవులో తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు వాడు క్లాస్ రూమ్లో తొంగి చూస్తే నా ఫ్రెండే ఉన్నాడు. వాడు నువ్వెవరు ఎక్కడ చేస్తున్నావు అంటే నా తమ్ముడు ఉన్నాడు కదా, ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఎవడు నా తమ్ముడు? బాలగోపాల తమ్ముడు. అంటే నీ తమ్ముడు వాడు క్లాసుకు రాకపోతే నాకు ఆనందం అన్నాడు. అంటే ఎందుకు అలాగా అంటే వాడు క్లాస్కి వస్తే నా ప్రాణం తీసేస్తాడు. హీ నోస్ సో మచ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ దట్ హీ మేక్స్ మై లైఫ్ మిజరబుల్. సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ హీ రేర్లీ కమ్స్ టు ద క్లాస్ అని. వీడు ఏం ఎక్కడ ఉంటాడంటే లైబ్రరీలో ఉంటాడు చూడండి. లైబ్రరీలో పోతే హీ సిట్టింగ్ దేర్ అండ్ రీడింగ్ postgraduate PhD level books on mathematics. In 1973, at the age of 21, Balagopal moved to Warangal to do a postgraduate degree in mathematics. It was here that he was first exposed to the Naxalite movement. మొత్తం పీరియడ్లో వరంగల్లో లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యార్థి ఉద్యమం చాలా బలంగా ఉంది. ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో, తర్వాత యూనివర్సిటీలో, వరంగల్లో అన్ని కాలేజీల్లో పీడిఎస్యు, ఆర్ఎస్యు లాంటి సంఘాలు బాగా బలంగా పనిచేస్తున్న సందర్భం. I was in Warangal for quite a long time. I did my MSc and PhD and also taught in the University of Warangal for about 4 years. Almost a total of 13 years with a gap of 2 to 3 years in between I was in Warangal. Warangal has been quite a big center for the Naxalite movement as well as suppression of the Naxalite movement by the state. And also in Telangana, Warangal is the, one may say, the intellectual center in the sense that a lot of writers, thinkers, speakers were also there.
but I would not attribute my interest solely to that, because my life has been at a personal level inward oriented mostly. So I have always been reacting more to something inside me rather than outside. So with me it was intellectual development. Those were the days of the national emergency, and Regional Engineering College Warangal was the breeding ground for a radical student movement. Balagopal was drawn into political debates with the student leaders of that time. జనార్దన్ మోడల్గా అనుకోండి, లేదా జనార్దన్ ఇన్స్పైర్ వచ్చిన వాళ్ళు ఒక ఆయన బాలగోపాల్, ఒక ఆయన ఆజాద్. ఇద్దరు కంటెంపరీస్, ఇద్దరు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు జోక్స్ వేసుకోవడం, ఇద్దరు బాగా చాలా స్నేహం, ఇద్దరు ఒకళ్ళకొకళ్ళు విమర్శించుకోవడం. REC students were encountered in Malugu forest area. Mansurappan and Janardhan and Prasad. Emergency was lifted. APCLC was formed. When all this was happening, Balagopal was in Warangal. In 1978, Balagopal left Warangal to do a postdoctoral research in Delhi at the Indian Statistical Institute. Within a year and a half, he was disillusioned with the academic world and decided to return to Warangal. After his PhD, he was working in Indian Statistical Institute in Delhi. Suddenly, ఏం పిచ్చి వచ్చిందో, I'll go and teach అన్నాడు. He kicked that job. They begged him to stay. Up to the proclamation of emergency, I was very strongly under the influence of Bertrand Russell, the British socialist philosopher, and I had the idea that communists and generally Marxist theory is good at heart but stupid in the brain. That was my general understanding, which is Bertrand Russell's understanding. I had that. But when the emergency came, and I was also an admirer of Indira Gandhi in those years, just in my early college, because she was the one who was talking about giving land to the poor and all that. But when emergency came, I found that whatever perspective I had taken over from Bertrand Russell did not help me to understand the emergency, why it had been imposed. And I found in the course of emergency, when most activity was suppressed, in the course of reading a lot, I found a lot of political literature which I thought justified the allegiance to Marxism as a philosophy. And then once I turned to Marxism, declared myself to be a Marxist, I also came to the conclusion that I must do something practical. I was by that time a senior research fellow at Indian Statistical Institute, Delhi. I decided to go back to Warangal and do something. And I found the civil rights movement an adequate forum. That's how I joined this movement. ఇంటికి వచ్చాడు ఆయన. వచ్చి నేను బాలగోపాల్ను అని పరిచయం చేసుకొని, నేను రాయాలనుకుంటున్నాను, ఈ రాడికల్స్ నర్సంపేటలో చేసినటువంటి స్ట్రగుల్స్కు సంబంధించినటువంటి కరపత్రాలు కానీ ఏ సాహిత్యం ఉన్నా ఇవ్వండి అని అంటే అవన్నీ తీసిచ్చాను నేను. అప్పటికే బహుశా మేము ఆయన ఫ్రాంటియర్లో రాసినటువంటి ఒక ఆర్టికల్ చదివి ఉన్నాం, చిన్నదే, మా భూమికిను శంకరాభరణంకు పోలుస్తూ రాశాడు ఆయన. శంకరాభరణంలో ఉన్న పాత్రలు మా భూమిలో ఉండేటువంటి పాత్రలు అని రాసి చిన్న ఆర్టికల్ రాశాడు. ఆ ఆర్టికల్ రాసింది మీరే కదా అంటే అవును అన్నాడు. బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యాము. అట్లా పరిచయం ఏర్పడింది. ఇక్కడి నుంచి సృజన సాహితీ మిత్రులకు రెగ్యులర్గా రావడం, సృజనకు రెగ్యులర్గా రచన చేయడం. ఆయన ఒక కాలం కూడా నడుస్తున్న చరిత్ర అనే ఒక కాలం రెగ్యులర్గా ఆర్టికల్స్ రాసేవాడు. ఆయన రచయితగా అప్పటిదాకా ఉన్నాడు, కానీ ఉపన్యాసకుడిగా ఆయన ఆవిష్కరించబడింది 15 ఆగస్టు 1980 కిలావరంగా. నేను కూడా స్పీకర్గా వెళ్ళాను అక్కడ. ఇంకక్కడ ఎంత వేగం అంటే ఆయన మాట్లాడింది అసలు ఎవరికి అర్థం కాలేదు జనం. కానీ ఎట్లా విన్నామంటే మేము పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ అంటారే అట్లా విన్నాము. అంత బాగా అనిపించింది మాకు. అంటే బహుశా నిజాయితీ నుంచి బాగా అనిపిస్తుంటుంది అనుకుంటా మనకు. వాళ్ళు మాట్లాడే కూడా బాగానే ఉంటాయి కావచ్చు, కానీ మనకు చేరకపోవడం. ప్రతి బహిరంగ సభ వరంగల్ రైతు కూలి సంఘం కావచ్చు, కార్మిక సంఘం కావచ్చు, ఇతర సంఘాలది, ఆయన ఉపన్యాసకుడిగా లేని బహిరంగ సభ 81 తర్వాత నుంచి 85 వరకు. ఈ వరంగల్ పట్టణంలో ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు, ప్రజల చేత ఓట్లు వేయించుకొని ఎన్నుకోబడ్డ ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు, ఎంపీలు ఉంటారు, కలెక్టర్ ఉంటాడు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఉంటాడు, ఎంతోమంది ప్రజాప్రతినిధులు, పరిపాలనా యంత్రాంగ అధికారులు ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ మటుకు దాదాపు 10 సంవత్సరాలుగా పరిపాలన అంటూ ఉంటే అది పోలీసుల పరిపాలన అని చెప్పి పోలీసులు బాహాటంగా చాటుకున్నారు. మా పరిపాలన తప్ప వేరే పరిపాలన అనేది కూడా ఇక్కడ ఉండదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నారు, ఆ రకంగా నడిపించారు. This was the first time I started hearing about Dr. Balagopal from my teacher. All of us were working in APCLC much before he entered. But the minute he entered, maybe it took a year or less than a year that he was made the secretary. హింసకు రాజ్యము
ఎన్ని రూపాల్లో చేయాలో అన్ని రూపాల్లో చేసిన సందర్భం వరంగల్. పోలీస్ స్టేషన్లో రోజులు వారాల కొద్ది పెట్టడం, ఆ తర్వాత ఎన్కౌంటర్లు చేయడం, ఈ అన్ని రూపాల్లో హింస జరిగిన ఉల్లంఘన జరిగిన వెంటనే బాలగోపాల్ తప్పనిసరిగా శనివారం సాయంత్రము లేదా ఆదివారం మార్నింగో ఈ విషయంలో ప్రయాణం అయ్యేవారు. ఈయన కడప జిల్లా ఏదో లాకప్ డెత్ జరిగితే బాలగోపాల్ పోయిండు. అరవిందరావు అప్పుడు అక్కడ ఎస్పీ. పోతే ఈ బాలగోపాల్ ఒక రాబందు, ఎక్కడ శవం ఉంటే ఎక్కడ వెతుక్కుంటూ వస్తాడని రాసి, నేను ఆ లైన్ తీసుకొని రాసిన. అవును, ఎక్కడ కష్టం ఉంటే అక్కడ వెతుకుతూ పోయేటువంటి వాడని. In the period right after emergency, the role of the civil rights movement was limited to protesting against the state violence or Naxalite movement. The existing civil rights and human rights organizations, their origin straight directly goes back to the Naxalbari movement, its continuation in Srikakulam, the terrible suppression that it was subjected to by the state, and the response from that section of the intelligentsia which was sympathetic to the CPML viewpoint. Initially the whole idea was that this world will change only when a revolution comes. In the meanwhile, when revolutions are being beaten or suppressed, somebody has to talk about it. That's the whole point of having a civil liberties movement. That's everybody's understanding was that. Of course, there was a lot of repression in Warangal, and he was kidnapped, he was beaten up, his house room was raided. At a personal level, especially in the first 8 to 9 years, there were lots of personal threats, being beaten and stabbed and so on. It has happened. It's difficult to comment on that. చెప్పడం కూడా ఎట్లా చెప్తాడంటే చాలా క్యాజువల్గా చెప్తాడు తప్ప దానికి ఏమీ ఇంపార్టెన్స్ అటాచ్ చేయడు. మళ్ళీ ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావించడు, ఇంకో విషయంలోకి వెళ్ళిపోతాడు. ఆ జగిత్యాల పోయినప్పుడు అంతే, రాజన్నను పట్టుకుని, రాజన్న ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు చంపారు ఏపీసీఎల్సీలో ఉన్నత, మాకెవరికి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ అని. వెళితే ఏం చేస్తాడు, కోరుట్ల అనుకుంటాడు, దిగాడు. దిగగానే ఎక్కడ ఛాయ్ ఉంటే ఛాయ్ తాగడానికి పోతాడు. పోగానే ఏబీవీ పనులు వచ్చారు, తలమించి కొట్టారు. ఆ దెబ్బతో అక్కడ ఏదో కట్టుకుని ఆ దెబ్బతో వచ్చాడు. ఇదేమిటంటే నిన్న పోతే వాడు ఏబీవీ పడు కొట్టారు. మళ్ళీ దాని ప్రచారం కూడా ఉండదు. తన దగ్గర డైరీ మొత్తం అన్నీ రికార్డ్ చేసుకున్న డైరీ, ఆ డైరీని వాళ్ళ చేతుల్లోకి పోకుండా ఉండడానికి తను ఎన్నో దెబ్బలు తిన్నాడు. That dedication and devotion, and also that honesty of practice made him a big force to reckon with. Everybody looked to him in the APCLC. And he was the one who started discovering or extending the space of APCLC. Warangallo, he was considered as one of the best teachers, most inspiring teachers. In spite of all his other activities, he would never miss a class. I knew Balagopal sir as my teacher in Warangal. Dr. Balagopal was given a course called Advanced Calculus in the first year. During the summer of 1984, while our lecture was going on, there was some sudden activity outside our classroom, and we could actually see a couple of police jeeps, and they waited for his lecture was over, and we found that he was picked up by the police at the time. January 18th, 1985, Balagopal was arrested and put in Warangal jail, but he remained unfazed. మీరు మనుషులు అర్థం కావాలంటే జైల్లో ఉంటే మనిషి యొక్క బలాలు బలహీనతలు అర్థం అవుతాయి. పెద్ద హాల్ అండి వరంగల్ జైల్లో. పిచ్చివాళ్ళు, క్రానిక్ డిసీజ్ ఉన్నవాళ్ళు, వృద్ధులు, అటువంటి 10 మంది మధ్యన బాలగోపాల్ పెట్టారు. పెడితే వాళ్లకు అన్నం ప్లేట్లు కడగడం, వాళ్ళకి అన్నాలు బట్టి ఇవ్వడం, వాళ్లకు మందులు ఇవ్వడం, వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేయడం. నేను అక్కడికి వెళ్ళి చూసే వరకు వీళ్ళ మధ్యన ఉన్నాడు బాలగోపాల్. ఆయన ఇన్ని రోజుల నుంచి యాక్టివిటీ చేస్తుండని నాకు అర్థమైంది. నేను కూడా, ఎందుకంటే నేను పోయినాక కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. వాళ్ళతో పాటు నాకు కూడా ప్లేట్ తీసుకోవడం, నాకు అన్నం తెచ్చి ఇవ్వడం, ఈ పనులు కూడా చేస్తున్నాడు. I mean, unless you feel you are condemned to stay there forever, prison is quite an interesting place. It's a world by itself. It's a world by itself with its own traditions, its own customs, its own law, its own norms. It's a completely different world from what we are living outside.
and much of what happens there is topsy-turvy, including the social composition. There are many communities whose existence you don't know until you go to jail. You realize that they tend to be much more in jail than outside. And the kind of communities you see outside, you rarely come across Reddy, Kama, Brahmin individuals you don't see in jail. They occasionally come and fleetingly and go away. It's a different world altogether. For practically about 2.5 months, we did not see him at all. When he returned back, we found that he was not his normal self. His health had suffered, and those lectures which he delivered during those days were some of the memorable lectures I ever heard. 83లో కాబోలు ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరకుల సంఘంలో నేను కూడా చేరాను. ఆయన కార్యదర్శిగా ఉన్నారు. కానీ అందరిలాగే నేను కూడా దూరం నుంచి అడ్మైర్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. పెద్ద ఇంటరాక్షన్ అయితే నాకు లేదు. 1985లో డాక్టర్ రామనాథన్ గారిని ఎప్పుడైతే పోలీసులు చంపేశారో అక్కడ ఉండే పరిస్థితి లేదు. అక్కడ ఉంటే ఆయన చంపేస్తారనే మా భయం ఉండేది మాకు. ఆయన కానీ వరరావు గారిని ఇద్దరు నేను ఉంటే ఏం చేస్తారో అనే భయంతో చాలా టెన్షన్ మధ్య ఒక ఇద్దరు జర్నలిస్టుల సపోర్ట్తో వాళ్ళ కారులో తీసుకుని హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చాం. వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటరాక్షన్ కొంత ఎక్కువ ఉండేది. మా ఇంటి దగ్గరలోనే ఉండేవాడు, ఒక్కడే ఉండేవాడు కాబట్టి తరచూ మా ఇంటికి వచ్చేవాడు. మా ఇంట్లోనే ఎక్కువ మందిని కలుస్తూ ఉండేవాడు. మా ఇంట్లో అప్పుడు యాక్టివిస్ట్ మీటింగ్ జరుగుతుండేది. అలా మా ఇద్దరి మధ్య కొంత సాన్నిహిత్యం బాగా పెరిగింది. అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాం కలిసి బతకాలనేది. For the next 12 years, he became a full-time activist, traveling all over the state to build the APCLC. In the mid-1980s, new social movements began to emerge, raising new questions about the role of the civil rights movement. An understanding of law, an understanding of a more comprehensive, rounded understanding of the state and so on also developed. But then again, it did not stop there, because at some point the movement had to face this question: how is it that only oppression by the state is a human rights issue? How is it that other kinds of oppression are not a human rights issue? For instance, untouchability. A repeated question which Ambedkar groups used to ask us is it more of violence if somebody is beaten inside a lockup, or if somebody is banished from society and asked to live outside? At some point we had to answer this question. Wherever there has been inequality, there has been a questioning of inequality. And questioning of inequality is precisely I would say it is the starting point of the concept of human rights. We look at it that way as far as India is concerned. What is central, both conceptually, philosophically and also socially, the questioning of the Aryan Brahmanism, basically Brahmanism as a way of life, is a hierarchical notion of the world. It would be all right if this structure of locating people in various places had been an equal structure. But it is once again quite consciously, knowingly an unequal structure, a ladder-like structure, a hierarchical structure, in terms of value, in terms of importance, in terms of prestige, in terms of status, in terms of access to resources, in terms of access to authority. And everybody is located at some point in this hierarchical structure. The sharpest questioning was against this. మొదటి నుంచి కూడా విలువకు లోబడి పనిచేయాలనుకున్నాడే తప్ప రాజకీయ కార్యకర్తను లేదా రాజకీయ పార్టీ యొక్క కోణానికి లోబడో అనుగుణంగానో లేదా వాళ్ళ ఆదేశాల ప్రకారం పనిచేయాలని అనుకోలేదు. We had different groups in APCLC coming from different political streams, and there used to be contending ideas, and we had to always reconcile. In the process of reconciliation of conflict, you have to take a stand based on certain values, certain standards, saying that okay, so on this standard this should be resolved. And therefore he started continuously insisting on standards and values for reconciling certain conflicting viewpoints within APCLC. And finally he thought that civil rights movement should always depend on certain moral objective standards, objective norms. I think as a Marxist we have our own solid ground on class perspective. Right? So that's the criticism against Balagopal is that he's deviated from this kind of an understanding and all that. A question of human nature and all that. He's both a theoretician and also a practitioner, a rare combination.
when he started conceptualizing, then the differences came. He thought that you need a theory, you need a moral framework to work. Now, for instance, if we are talking about, let us say, the working class movement. The working class movement is a movement which is concerned about the interests of the working class. Now, one value which comes up repeatedly is that nobody shall live upon the labor of others. It's a value. Now, that value is not confined only to the working class movement. Now, once the working class movement gave expression to this value extensively, women, for instance, picked it up and said, are not men doing the same thing? They are living upon our labor. It could become a value which could express a resentment and therefore also an aspiration of women. So, a value which is generated in one part of human society can find expression, can reproduce itself in other aspects of human life. During this time, Balagopal never stopped traveling and continued to inspire and unearth activists in different parts of the state. అందరూ చెప్పేవాళ్లే కానీ సూక్తులు ఆచరించే వ్యక్తి బాలగోపాల్. అంటే నన్నులాగే ఉండనిచ్చాడు. అంటే నాకు ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా, ఎంతమందితో ఎన్ని గంటలు మాట్లాడినా, నా టైం క్లెయిమ్ చేయడం కానీ, నా స్పేస్ క్లెయిమ్ చేయడం కానీ ఎప్పుడు లేదు. ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం అన్ని పనులు చేసేవాడు. ఆడ మగ పని అనే డివిజన్ కానీ అటువంటి ఆలోచన కానీ అసలు తనకి ఎప్పుడు ఉండేది. పర్సనల్ హ్యాబిట్స్లోకి ఎవరిని కామెంట్ చేయడం కానీ, దాంట్లో ఇంటర్ఫీరెన్స్ కానీ తను సహించేవాడు కాదు. తను ఎప్పుడు దువ్వెన పెట్టి తల దువ్వుకోలేదు. తన బట్టలు ఇంకొకటి చేత ఎప్పుడు ఉతికించుకోలేదు. ఎక్కువ చొక్కాలు ఉంటే తనకు అస్సలు ఇష్టం ఉండేది కాదు. చెప్పులు అయితే అసలు నేలకి టచ్ అయ్యేంత వరకు కాలు ఇంకొక చెప్పులు జతుకునేవాడు కాదు. మినిమం నీడ్తో బతకాలి మనుషులు, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. డబ్బులు ఎలా అయితే ఎక్కువ ఉండకూడదు, గ్రీడ్ ఎలా ఉండకూడదు, మిగతా విషయాల్లో కూడా అట్లా కొన్ని ఉండేవి. He has never borrowed a personal comfort. Or in the days when a decent meal was costing 15 rupees in a hotel in Hyderabad, he still knew a place where you could get a meal for 2 rupees. He still knew a place where you get a cup of tea for 10 paisa. And he would go there only and eat the 2 rupee meal or drink the 10 paisa tea. And he would walk. The amount of walking he did in Hyderabad from place to place, nobody. I don't think he ever sat in an auto. అసలు దగ్గరగా చూసినప్పుడల్లా ఒక భయం వేసేది, అసలు ఈ జీవితం జీవించగలుగుతామని. In October 1998, he quit APCLC, the organization he built for 15 years, and co-founded the Human Rights Forum. In Andhra Pradesh today, we are, I think, taking up probably more than state repression. We are looking at displacement as a very major problem. Because Andhra Pradesh is one of the states supposed to be in the forefront of liberalization reforms. ఇయాల రింగు రోడ్డు మన తోవ ప్రకారం పోతలేదు, అది చక్కగా వాసన చూసుకుంటా పోతున్నది. ఈయన పైసున్నోడా రాజకీయ నాయకుడా పక్కకు జరుగుతున్నది. So in Andhra Pradesh, whenever we had to analyze a new situation from the point of view of the agenda or the outlook of the civil rights movement, we found a tendency to look to Marxism as a theory and work from Marxism to an understanding of the issue. So what we thought, we found that this is a very inadequate way of understanding, partly because it doesn't give you an understanding of every issue, and partly because you don't that way reach out to a large number of people. For both reasons, both for organizational purpose and also for conceptual completeness, over a period we came to the conclusion, those of us who are now in the Human Rights Forum came to the conclusion that this is not the proper way. The proper way is to look back at every assertion for rights in history. It could be from a Marxist point of view, it could be from a Buddhist point of view, it could be from a feminist point of view, Ambedkarite point of view, whatever point of view, may not even be a coherent point of view at all. Each such assertion gives rise to certain values. To create a worldview out of these values and these theoretical notions, so this is the way we have been looking at it. In October 1997, at the age of 45, Dr. Balagopal began practicing law, and here too he stood out. Unlike most lawyers, it did not take him very long to establish a huge practice. He used the law extensively for workers, for tribals and Dalits fighting for their lands, for women fighting against domestic and sexual violence. ఇవన్నీ అయిపోయిన కేసెస్ మీకు దాదాపు 300-400 కనపడుతున్నాయి. నడుస్తున్న కేసెస్ మీకు 600 దాకా ఉన్నాయి. నా లెక్క ప్రకారం 1200 కేసుల్లో చేస్తుంటారు అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా చాలా తక్కువ పీరియడ్లోనే వచ్చి చాలా ఎక్కువ కేసులు చేసినటువంటి అన్ని రావు ఎవరికి. సంవత్సరానికి 50 వస్తే వాడు
కోర్టులో కారు కొనుక్కొని చిరగలిగే లాయర్ అవుతాడు. ఫీజు దాని తక్కువ సార్, కాదు పేపర్ పైసలు ఆయన తీసుకుంది. సుప్రీంకోర్టుకి అయితే లక్షల్లో సార్, బా సిరిప్ 10,000 పని అయిపోయింది సార్. Unlike most lawyers, he never missed a day in court and never wasted a minute of his time. సార్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చాలా ఎన్లైటింగ్గా ఉంటుంది, చాలా క్లుప్తంగా కూడా ఉంటుంది. వితిన్ 15-20 మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ చెప్పరు. సార్ చెప్తున్నప్పుడు ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది, అసలు తడబాటు అనేది ఉండదు, ఫ్లోయే. ఆ ఫ్లోని ఆపగలిగే శక్తి జడ్జికి లేదు. ఎట్లా ఎంత పెద్ద అడ్వకేట్ అని నేను చూసాండి, మాట్లాడితే ఇంకెక్కువసేపు కాసేపు కూర్చోబెట్టుకుంటాను. ఏం లేదు, మీకు ఎంత తెలిసిన వ్యక్తి అయినా సరే, నువ్వు వెళ్ళి నీ పని అయిపోయిందా అండ్ వేరే పని చేసుకోవాలా అని చెప్పి నిర్మోహమాటంగా చెప్తారండి. ఎదుటోడు అఫెండ్ అవుతాడని కాదు, ఆయన సమయానికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత అది. నాకు అర్థమైంది ఇన్నేళ్లలో. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే తనకి మనుషులతో దగ్గరతనం కావాలి, హీ వాల్యూడ్ ఇట్ సో మచ్ అది. కానీ చాలా ఇంటెన్స్గా అంటే ఇప్పుడు మనం మిగతా వాళ్ళు ఒక 2 రోజులు మాట్లాడి షేర్ చేసుకుంటే కానీ లేని సాటిస్ఫాక్షన్ తనకు 2 మాటల్లో కూడా కలిగేది. అది తన చదువైనా గ్రహణ శక్తి అయినా ఎలా ఎక్కువ ఉందో, ఎంత ఇంటెన్స్గా ఎంత షార్ట్ టైంలో ఎక్కువ ఎలా తీసుకోగలుగుతాడో, ఈ ఇమోషనల్గా కూడా తనకు అట్లాగే ఉండేదేమో అనిపించేది. మేము ఒక చిన్న జోక్ చెప్పి నవ్వినా కూడా తను చాలా రిలాక్స్ అయ్యేవాడు అనమాట. Even as his practice got busy, he never failed to teach his son on weekdays and never failed to leave his home on weekends. Every weekend he left Hyderabad and traveled extensively to remote corners of the state and the country, documenting rights violations with his fellow activists. Is it peculiar to this village or सब जगह ऐसा ही होता है? नहीं, ये बोल रहे हैं कि दूसरे इलाके में चारिगा ना अन्य जगह लग रही बल्ली गुड़ा तुम्हें जती 26 लखनऊ का कत्ल के कितने दिन बाद? लखनऊ को मारी कितने दिन पर? Going to places to meeting people who have suffered violence, merely talk to them, report it, talk to them again, report it once again. This sense of helplessness was very strong in the beginning. People never said what is the point of your coming. They always welcomed our coming because it gave them a sense of certain strength. While as a lawyer he fought within the confines of the law, outside as an activist he questioned the very limitations of the law. దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యంలో మనకుండే రాజ్యాంగంలో చట్టంలో ఉన్న ముఖ్యమైన లోపాలు ఒకటి ఏమిటంటే, ఈ దేశంలో ప్రతి మనిషికి ప్రతిరోజు కనీసమైన పోషక ఆహారం లభించాలన్న హక్కు లేదు. రాజ్యాంగం రాసినప్పుడు, చట్టాలు రాసినప్పుడు ఆ రకంగా రాయలేదు. నువ్వు చట్టం రాయకపోతే మా తప్పు కాదు కదా, మాకు అవసరం ఉంది, మాకు కనీసమైనటువంటి ఆహారం ఉండాలి, తినడానికి తిండి ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండే రకమైన తిండి ఉండాలి అని మనం సహజంగానే డిమాండ్ చేస్తాం. అట్లా అనేక రూపాల్లో ప్రజలు పోరాటాలు, ఉద్యమాలు చేశారు. చేయగా ఈరోజు చట్టం ఇప్పటికీ లేదు. ఒక హక్కుగా ప్రతి ఒక్కరికి పోషకాహారం ఉండాలన్న చట్టం ఇప్పటికీ లేదు, కానీ ప్రభుత్వాలు కొన్ని విధానాలను ప్రవేశపెట్టడం మొదలుపెట్టాయి. He continued to engage with the same ease and intensity. The students in the universities, the farmers in the fields, and the tribals from the forest. But the nature of crime in a stratified society, an unequal society, is that either those who are at a disadvantaged position are pushed into crime, or that acts committed by them alone are defined as crime. ఈ సంవత్సరం విశేషం ఏమిటంటే, ఈ జిల్లా ఆ జిల్లా తేడా లేకుండా 23 జిల్లాల్లోనూ రైతులు ఆత్మహత్య చేస్తారు. మరి దీనికి ప్రభుత్వ విధానాలకు, బ్యానర్జీ రాసిన ప్రపంచీకరణకు, WTOకు, ప్రపంచ బ్యాంకు ఏమి సంబంధం? పేదవాళ్ళ కోసం కానీ, దళితుల కోసం కానీ, ఆదివాసీల కోసం కానీ వచ్చే చట్టాలు వాటిపాటిగా అమలు కావు. చట్టాలు చేస్తారు, ఎందుకు చేస్తారు? రకరకాల కారణాల వల్ల ఒత్తిడి ఉండి చట్టాలు చేస్తారు, చేసి పక్కన పెడతారు. ధనవంతుల కోసం వచ్చే చట్టాలు ఆటోమేటిక్గా అమలు అవుతాయి, ఎవరు అడుగురక్కర్లేదు. ధనవంతుల కోసం, పెట్టుబడిదారుల కోసం చేసే చట్టాలు వాటిపాటిగా బ్రహ్మాండంగా అమలైపోతుంటాయి. పేదవాళ్ళ కోసం, ఆదివాసీలు, దళితులు, కూలి వాళ్ళు, కార్మికుల కోసం చేసే చట్టాలు అవి వాటిపాటిగా అమలు కావు, మనం చేయించుకుంటేనే అమలు అవుతాయి. అంటే మేమనేది మానవుల వేదికగా మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే, మీ గ్రామాలలో గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ అయినా కానివ్వండి, ఈ డిపోలో పనిచేసే సిబ్బంది అయినా కానివ్వండి, జీసీసీ సిబ్బంది అయినా కానివ్వండి, ఐటీడీఏ సిబ్బంది అయినా కానివ్వండి, ఎవరైనా సరే సామాజిక ఆర్థిక రంగాల్లో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో పనిచేసే ప్రతి ప్రభుత్వ సిబ్బంది కూడా ఎవరికి జవాబుదారు అంటే కలెక్టర్కి మాత్రమే కాదు, జిల్లా పంచాయతీ ఆఫీసర్కి మాత్రమే కాదు, నీకు జవాబుదారు. వారికి చెప్పండి,
నువ్వు సకాలంలో రావడం లేదు, మాకు జవాబు చెప్పు, నోటీస్ ఇవ్వండి. నువ్వు పేదవాళ్ళు వస్తే ఆదివాసులు వస్తే లేదుకుంటున్నావు, బియ్యం లేదుకుంటున్నావు, వాస్తవానికి స్టాక్ కవర్ పెట్టుకున్నావు, నువ్వు వెనక నుంచి అమ్ముకుంటున్నావు దాన్ని, నువ్వు పిల్లలకి పాఠాలు తల్లి చెప్పడం లేదు. ఈ యొక్క నోటీస్ జారీ చేయమని జవాబు చెప్పమనండి. వాళ్ళ జవాబు చెప్పకపోతే మీరు రండి మా దగ్గరికి కావాలంటే మనం చెప్పించుకోవచ్చు. ఇది అధికారం ఇవ్వాలి చట్టంలో. అంటే ప్లేస్కి వెళ్ళడం చాలా ఇష్టం తనకి. ఒకే ప్లేస్కి 100 సార్లు కూడా వెళ్ళగలడు. వెళ్ళినందుకు ఒక పర్పస్ ఉండాలండి. You will know in a route all the villages that have come in a route. Remember when we went to Jammu Kashmir, throughout, right from the moment we got onto the train till we came, he told us so much about the Kashmir history, the struggle, the militancy, and so many things to all of us who are in the team. కాశ్మీర్కి పోయేటప్పుడు మొదట 2004లో పోతున్నాం, చీనాబ్ నది పక్కన పోతున్నాం. బాబాయ్ ఆ చీనాబ్ నది చూడు, దానికి ఏమన్నా దేశభక్తి ఉందేమో అంటారు. ఇప్పుడు అది ఎక్కడ పోయి పడుతుంది తెలిసిన అదే అన్నాడు. ఎక్కడ పడుతుంది నాకు తెలియదు, పాకిస్తాన్లో పడుతుంది అది పోయి, దానికి ఏమైనా దేశభక్తి ఏమైనా ఉందేమో చూడు. ఆంధ్రజ్యోతికి ఎవ్రీ వెన్స్డే ఆయన ఒక ఇది రాసేవాడు కదా, అక్కడ మేము మూలలో కూర్చుండేవాడు, మూలలో కూర్చొని రాసేసినాడు. అది రాసి ఆ వసంతకి అక్కడ ఇచ్చేసాడు. In the last 30 years, there were many people, activists and academics alike, all over India who were influenced by him. There were people who lived because of him and those whose life changed because of him. And then there were those like me. For more than a quarter century, he influenced our lives. To us, he was a moral compass. మనుషులందరికీ ఒకే విలువ ఉండే సమాజం కావాలి. మనకు ఒకటే మాట అన్నాడు, అందరికీ తిండి కావాలి, అందరికీ బట్టలు కావాలి, అందరికీ పనులు కావాలి. అవన్నిటికీ మూలము అందరికీ ఒక విలువ ఉండాలి. అందరికీ ఒక విలువ ఉండే సమాజం కావాలని కోరుకున్నాడు. అందుకోసం రాజ్యాంగం రాశారు అన్నాడు ఆయన. రాజ్యాంగం రాసి ఏమన్నాడు, ఈ కోర్టులు పెట్టాము, దీంట్లో ఈ ఎన్నికలు పెట్టాము, ఈ పార్లమెంట్లు, ఈ అసెంబ్లీ అన్ని ఎందుకోసం పెట్టాము, అందరికీ ఒకే విలువ ఉండే సమాజం రావడం కోసం అన్నాడు. అది ఇంకా రాలేదు. ఆయన సినిమా హీరో కాదు, పొలిటికల్ లీడరు కాదు, సెలబ్రిటీ కాదు, ఎలాంటి గ్లామర్ లేని సాదా సీదా మానవుడు. కానీ ఆయన కన్ను మూశారని తెలిసి తెలుగునాట 4 చెరువుల నుండి ఆ మానవతామూర్తికి ఆఖరి సెల్యూట్ చేయాలని వచ్చారు. Balagopal, you are rare. It is difficult to believe that one such as you walked on this earth and that we walked with you for part of the way. Human rights is a part of everyday life, everyday existence, everyday systematic or institutional existence or even individual existence. I think that is what greatly attracted me towards him. And I was confused and I was not understanding many things, and at that point I came across readings by Balagopal and it made things relatively clear in my head. His writing style and the way his very nuanced take on the position given to social movements and the position given to rights movement and his idea of the moral aspect in his writings is something that was what inspired me. Been hearing about Dr. Balagopal since my childhood, and anything that I've come across, like about tribal issues or any other development interventions or custodial violence, everything I used to say, my father used to be like, oh, Balagopal has written about it. It's here, it's here, it's here. So like for the first time I could identify a lawyer who's written so much. ఆదివారాల్లో ఆయన ఇదివరకు ఎలాగైతే పనిచేసేవాడో దాదాపు అదే మాదిరిగా మాకు తోచిన విధంగా సమాజానికి పనిచేయటం ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి. బాలగోపాల్ గారు మరణించిన తర్వాత ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో యాదికి వచ్చి, అంటే యాది గోండిలో కూడా మా యాది అంటే ఒక వ్యక్తిగా కాకుండా సమస్యలు పరిష్కరించేటువంటి ఒక గొప్పవారుగా భావించేవారు. బతుకులు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయనేటువంటి విషయం కూడా ఆదివాసి అయి ఉండి కూడా నేను ఒక బాలగోపాల్ ద్వారా తెలుసుకునేటువంటి పరిస్థితి. అంతా మమేకమైపోయి మా గూడాలలో తిరగడం, మా గూడాల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అక్కడ బాలగోపాల్ గారు ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చేదన్నమాట. హక్కుల కార్యకర్తగా ఎదుర్కొన్న ప్రతిసారి ఆయన నన్ను 4 చౌరస్తాల కూడల్లో నేను నిలబడితే నన్ను ఏదై సరైన దారిలో తీసుకుపోవాలని నన్ను వేలుబట్టి నడిపించిన తీరుగానే నాకు చూస్తుంది. Remembrance is not just an act of the past, it's an act of the future.
Remembering Balagopal is a commitment to the future. We pay tribute to him by saying that let's see how we take this forward. Let's see how we take your struggle, your ways of thinking, your compassionate concern without losing nuance for the suffering of humankind. How do we take that concern forward? And how do we multiply